Right, Chelsea College tuko na pixel yetu hapa. Tenda kuonyesha namna ya kubypass. Tumenya skip. Then tenda connect na wifi yetu. Na tutakiwa ni kusubscribe ili wa kwanza kupata video zetu. Don't copy. Nakwambia verify by password au utagusa hapo ili kwenda mbele. Sawa vipi? Full. Baada kwenda mbele hapa nakwambia device was reset. Ukijaribu kwenda mbele unakukatalia. Tarudi nyuma. Tutagusa hapo add network. Tutagusa hiyo tutadisallow. Tutagusa na tukatalia no permission. Kwa uwezo kubypass kupitia hiyo njia. Tutakuja talkback, tutaturn on. Baada ya kuturn on talkback, tutaenda kuchora mstari kwenda hivi. Na kuuliza hapo tutamenya use hapo use command help Google to open setting. Natutetea hivyo, narudia tena help to open Google Assistant. Tutaongea help to open Google Assistant. Help to open Google Assistant. Help to open Google Assistant. Inatuletea hapo open setting. Inakwambia click to upgrade. And open YouTube. Tenda ku command open YouTube. Kisha kuleta YouTube. Tutakuja hapa set. Tenda kuzitoa na nulia hizo kwa kushika volume. Open nothing. Tagusa hapo juu FRP files. Tagusa hiyo website. Open your website. Anda kuswipe kwa vidole viwili kwa sababu tulikosea pale. Open setting. Baada hapo tunashuka di Google Assistant kwenda kuisema talkback setting. Turn off. Stop. Na Titan talkback setting
ili tusaidie kupitia zile volume ambazo tulikuwa tujaziset. Baada ya hapo tutakuja accessibility menu, tutaiturn on, tutaallow, tunaiona hiyo hapo. Baada ya kuallow hiyo, tutarudi back, tutaenda hii ni Google Pixel 3a, tutaenda ku turn off baadhi ya application, tutaenda kutafuta apps zilipo hapo CO 33, tuta reset. Kitu cha kwanza tuta show system, tutaanza Android auto, tuta disable. Baada ya hapo Android auto, tutakuja Android setup, tuta force stop, tutakuja Android web view, tuta disable na tuta force stop. Baada ya hapo tutaenda kutafuta Google Play Service. Google Play Service. Google Play Service. Tuta disable na tuta force stop. Tutarudi nyuma. Tenda start, skip. Sawa. Tutakuja setup of file, continue. Just a second. Toka na load hapo, nimesubiri. Inabaki na load hivyo, tutarudi back. Connect na wifi ili tuende kutumia wifi. Tuletee pale, tuletee ule ujumbe, then tutaenda kuizima hotspot na kwenda kufungua. Just a few moments. Just a few moments. Imejirudisha hapa, tutarudi tena hapa na kufanya hivi. Tunagusa Google Assistant, tunagusa Google Assistant, tunagusa Google Assistant hapo, info tutaletea Google hapo, unaweza kuigusa permission, Google Assistant, Google Assistance, 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 Google Assistance. Ndio kuigusa hiyo. Baki tupe option tena. Baada ya hapo ndaenda offline. More. Skip. Tayari kazi yetu tumemaliza. Asante kwa kuwa nasi. Team zilikuwa hizi. Zama watch is more again. Subscribe sasa ili uwe kwanza kupata video zetu.